안녕하세요. 저는 지금 한인경찰협회 회장으로 있는 박희진 형사라고 합니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 그리고 이쪽은 제 동료고 오랫동안 알고 있는 청소년 담당으로 일하는 제임스 돌스턴 형사님이시고요. 그래서 일단 먼저 우리가 두 가지를 하는데 일단 마약에 대해서, 약물에 대해서 하죠. 잠깐 저희를 준비하는 걸 말씀드릴게요. 저는 경찰직으로 거진 24년 됐고요. 네, 다들 제가 젊어 보여서 얼마 안 됐다 그러는데 그다음에 제임스는 한 19 years on the job? 한 19년 정도 됐고 굉장히 오랫동안 친하게 지냈어요. 그리고 저 뒤에 있는 타미는 한 18년, 19년? 18년 됐어요 벌써. 그리고 해군이셨고요. 그다음에 지나는 굉장히 어려요. 2년 됐어요. 그래서 이제 그동안 많이 여러 가지 한인들 생활하면서 이 경찰 생활을 하는데 솔직히 한인 경찰들이 더 많았으면 좋겠어요. 물론 무섭고 또 요즘 세상이 안 좋아서 경찰직은 안 좋아 하는 게 제일 첫 번에 생각 드는 거예요, 여기에. 그런데 그거 생각을 떠나서 먼저 여기 교인분들 오신 것도 하나의 봉사하는 마음이 있기 때문에 이렇게 교인이 되신 거 아니에요? 하나님 말씀대로 이 봉사를 하기 위해서, 우리들을 위해서. 그다음에 이 경찰이 제일 먼저 봉사 생활에는 제일 큰 의무를 갖고 있기 때문에 여러분들의 자녀들한테도 이 경찰 생활함으로써 우리 한인 사회에, 미국 사회에 도움이 되게 좀 선전 좀 해주세요. 뭐 경찰 하면은 제일 먼저 공무원이기 때문에 자기가 한 만큼 보답이 있죠. 뭐냐, 제일 먼저는 봉사를 하니까 좋고, 그 다음에 사회 이바지 되니까 좋고, 또 개인적으로 봐서는 연금이 있으니까, 퇴직금이 있으니까 좋고, 의료보험 다 들어있고, 그 다음에 제일 중요한 거는 이 병가, 사람이 아프면은 이 정신적으로 하면은 목사님한테 막 말씀드리면은 좀 그 하느님한테 믿으면은 마음이 이렇게 가라앉잖아요. 근데 사고를 당했을 때 여기서 아무리 오래 살았어도 이 한국에서 태어나셨으면은 마음이 급할 때는 한국말이 나와요. 저도 한국에서 태어났고 여기서 자랐기 때문에 영어하고 한국어 막 갑자기 막 섞여서 나와요. 근데 어쩔 때는 그게 내가 한국말 했는지 영어 했지 이럴 때가 있어요. 왜냐면 다급한 상황 때는. 근데 그런 사고 당했을 때 한인 경찰이 딱 나타나서 한국말로 하면은 안정이 돼요. 그런 얘기를 제가 많이 들어요. 그렇기 때문에 우리 사회에서 도움을 줄 수 있는 제일 큰 조건은 경찰이 되면 어떤가? 어때요? 괜찮은가요? 감사합니다. Can you print another one out? Okay. 예, 죄송합니다. 제가 한국어로 제가 번역을 했는데 영어로는 안 했거든요. 이 제임스는 약간 한국어가 잘 안 돼서 영어로 해야 되는데 제가 통역을 할 거고. I can read whatever you don't have it. I'll do it in Korean.
오케이. 그러면은 Can we start the slideshow with the cars? Yes. Okay. On this picture, oh, I can speak out now. Oh, you want the mic? Yes. It's on a stream. Oh, sorry. If you look at these pictures, all these things is not an accident because another car hit them. These are the accidents that occurred from using drugs. 그러니까 지금 여기 그림을 보시면은 이 자동차 사고 난 게 그냥 자동차 사고 난 그런 현장이 아니에요. 이거는 어떻게 해서 사고 났냐면 마약하고 약물하고 연결돼서 난 사고의 현장이에요. They chose to go into the cars not knowing that this is what they're going to do. 그러니까는 이 차에 운전하기를 운전하는 거를 뭐라고 어떻게 할 거라고 생각해서 된 게 아니에요. 마약을 함으로써 마약하고 차 운전석에 들어간 거죠. 그러니까는 제일 첫 번째는 그림 보시다시피 대마초 코케인 사용한 운전자, 그다음에 음주운전자 K2 그게 약물 이름이죠. 그다음에 오피오이드라든가 그다음에 문자. 그래서 차에 운전하면서 들어가는 게 자기가 나 사고 낼 거야 이렇게 해서 들어간 게 아니고 이러한 약물 중독 한 상태에서 들어가서 사고 난 그런 현장이에요. 다음. If you look at these are singers, actors that have all died from drug overdose. 여기 보시다시피 이분들은 배우와 성악가 그런 분들인데 다 마약을 하면서 다 돌아가신 분들이죠. Which one is that one? Okay, we're going to go into the questions of why people are using drugs. And there are several reasons why they are using. And most of them are in regards to emotional, physical, social, and intellectual reasons. 잠깐 슬라이드가 잠깐만요. That's okay. 그 다음 거 아닌데요. 왜 어떤 사람들은 마약을 사용합니까? 근데 오케이. 이 슬라이드 안 나왔는데 그 사람들이 마약을 사용하는 이유는 다양해요. 그러니까 연구에 따르면은 일반 사람들은 종종 감정적, 신체적, 사회적 또는 지적 이유로 약물을 사용한다고 설명되어 있어요. 어떤 사람들은 또한 환경의 영향을 받는 경우도 있고요. The concerns that I have with this in regards to using the drugs is because of the kids. More and more kids nowadays are using certain kinds of drugs so that they could function from day to day. 지금 저희들의 문제가 되는 건 이 젊은 층들이 이 마약을 사용하는 경우죠. 점점 이 마약 사는 경우가 늘어나고 있어요. One of the things they use is in regards to about the emotional distress. So if they're depressed, or if they're angry, or if they're sad, or the things that happens inside the school or happens at home, they use certain kind of drugs to make them feel better. 여기 보시다시피 이제 감정적인 이유로 더 하나의 자기가 더 어른이 된 느낌을 든다든가 아니면 자신감을 느낀다든가 아니면 문제를 피한다든가 아니면 스트레스를 피하기 위해서 아니면 위험을 감수하는 그런 아니면 독립 주장을 하기 위해서 그런 마약을 사용하고 있어요. 그렇기 때문에. The other one is a physical abuse in regards to if they're playing sports or something happens to if they're outside and they get hurt. So a lot of those things are using with the sports wise, and then the problem that comes with that is that they get addicted to some of those pain medication. 그러니까 또 다른 걸로는 물리적 하면 이제 신체적이죠. 신체적으로 운동을 한다는 학생들, 운동을 하는 사람들의 다쳤을 때 이 약을 사용해 가지고 그
아픔을 없애기 위해서 시작을 했는데 그러다 보니까는 약물 중독이 되는 거예요. 그 아픔을 없애기 위해서 하다 보니까는 그리고 아니면은 기분을 좋게 한다든가 편안한 마음을 갖는다든가 이렇게 시작을 하는 거죠. 그러다 보니까 약물 중독이 되는 거고요. And then the other one is, the last one basically is about social. So a lot of the kids nowadays, like with proms that they're coming along, or parties, or events that has occurred, pre-prom events, pre-prom parties. A lot of those things where the kids use drugs to that part to socially get accepted, and then other things happens while they're at that party. If you are the parent that hosts these kinds of parties, you are liable for it. You are held responsible for whatever happens to those kids. 그러니까 또 다른 거는 사회적 이유. 지금 현재 프롬이 다가오는데 프롬 하기 전에 사용하는 경우가 많아요. 동료들에게 인정받거나 여기 보시다시피 아니면은 기분을 풀어준다든가 아니면은 수줍어하는 애들은 조금 더 그 수줍음을 없애기 위해서 아니면은 외로움을 없애기 위해서 외로움을 피한다든가 이런 이유에서 사용하는데 만약에 부모님들이 그런 약물을 줬다 하게 되면은 부모님들이 책임을 져야 돼요. 학생들이 나이가 어리기 때문에 이 부모님들이 이런 약물을 준다 하면은 부모님이 벌을 처분받게 되는 거죠. The last one you see when regards to it says intellectual. Those are prescribed. So in other words, if a kid has ADD or if they have depression, there's certain medication that's prescribed by doctors. What it does is that those medication can be very addictive. And what it is that afterwards that they dependent on those things all the time. So because of that, you do have to be very careful in regards to those things. Those are basically they are narcotics. So the kids, that's why the parents are supposed to give those medication rather than the kids taking it themselves. So if you have anything with, in regards to kids who have ADDs or if it's hyperactive and they take medication, you have to be very careful of them taking those medication and how much they're taking. 그러니까 마지막으로 보는 지적 이유라고 하는 거는 이제 정신적인 거죠. ADD라든가 아니면은 우울증이 걸렸다든가 이런 학생들이 사용하게 되는데 이거는 학생들이 직접 자기가 약을 먹는 게 아니라 부모님이 약을 주는 거예요. 그렇기 때문에 굉장히 중요해요. 이 약물을 중독성이 있기 때문에 학생들이 나 ADD 있어, 나 우울해 이렇게 해서 약 먹는 게 아니고 부모님이 주는 거기 때문에 그거를 굉장히 조심스럽게 그걸 약을 줘야 돼요. 학생들한테. I'm going to skip a couple of things, and I'm going to go to in regards to marijuana, because the new laws has been affected in regards to the marijuana. 몇 가지를 넘기는데요. 그 다음 거 피우는 거 말이요. 네. If you look at the marijuana, right, the laws have changed. In the past, person can be arrested for in either possession or using or selling or having any kind of materials in regards to having the marijuana. Now those things have changed. So the kids who are of the age, it's supposed to be 21, but you know a lot of the kids who are 18 years old are getting possession of these kinds of things. 그러니까 마리화나 아니면 대마초 이게 법이 바뀌었어요. 옛날만 해도 소지한다든가 갖고 있다든가 피운다든가 근처에 있다든가 그러면은 체포를 당했는데 요새는 그 법이 바뀌어서 그리고 또 이 마리화 사용이 대마초 사용이 21살인데 거의가 18살 학생들이 사용을 해요. My experience as a teacher, where I taught middle school in the Bronx, middle school kids who are between the ages of 11 and 13, 14 years old, the amount of kids that have used marijuana during that time, when I was teaching was back in 1990s. The amount of kids that was using at that age
was a lot. So when I'm saying it's a lot, the suspension of a kid of using marijuana at that time, back in 1990, approximately about 100 kids every year were suspended because of using marijuana. Nowadays, is even higher. 제가 90년도 때 선생으로 있을 때 브롱스에서 그러니까 중학생들 상대로 9 to what age? 9 to 11? 10 to 13, 14. 10살에서 13, 14살 학생들이 대마초를 많이 폈어요. 그래서 한 100명 정도가 학교에서 저직당을 했는데 지금 현재로는 그 숫자가 굉장히 더 많이 늘었죠. The way the marijuana works, from the way that these kids describe to me, is that it's supposed to make them feel better. If they're depressed, they're sad, if they're not doing well in school, they don't have friends, and what it was is that they were using this to make them feel better. 그 대마초를 사용하는 학생들의 얘기를 들어보면은 왜 사용하느냐 생각 보면은 기분 좋기 위해서. 슬프거나 아니면 화났다든가 아니면 그러면은 이 대마초를 사용함으로써 기분이 좋아지기 때문에 학생들이 사용을 한다고 그러는 거예요. The only problem was that using marijuana was it causes them problems with memory and from learning. So the other way was that when they come into school, they'll be tired. They don't want to work, work-wise and school-wise. Then what it was is the other part was they had memory loss. They couldn't remember a lot of the things that they were supposed to do. So they became depressed at the fact that they didn't know a lot of the stuff. In regards to that was that they thought that taking marijuana is supposed to help those things. But when they finish using it and it's out of their system, all the problems and all the troubles and all the depression, all the things that they had before is back again. 근데 이 대마초를 쓰면은 문제는 뭐냐? 기억 상실이 되는 거예요. 그래서 대마초를 처음 사용했을 때는 기분 좋기 위해서 슬프거나 아니면은 기분을 더 낮고 생각하기 위해서 했는데 막상 대마초를 피우다 보면은 기억 상실, 또 피곤하고 일하기를 싫어해요. 일하기 싫어하다 보니까는 학습이 더 늦어지고 생각도 안 나고 그 대마초를 끊으면은 더 슬퍼지고 문제가 다시 나타나는 거죠. What I want you guys to be careful about is that the media, social media, TV, movies, they all portray marijuana being something great. Even actors, singers, they use it. You see it on the movies. And the thing is that they say that it's great to have, or they use it. Kids see it. They want to try it. They're curious about it. So as a parent, you have to be aware of these kinds of things with your kids. 그러니까 한 가지 조심해야 될 거는요. 이 아이들이 TV를 본다든가 하면은 그 배우들, 가수들, 그분들이 이 대마초 쓰는 걸 굉장히 허황되게 나타내요. 그러면 아이들이 이걸 보고 자기도 하고 싶은 욕망이 생기는 거죠. 그렇기 때문에 이 부모님들이 굉장히 그거에 신경을 쓰셔야 돼요. If you have the pictures, there it goes. If you look at all these things, it gives you the harmful effects of the marijuanas. So you can see how many things they are. So even with the kid who might have a time with the blood pressure wise, that they're gonna have a hard time with that, is gonna increase that. But high blood pressure will increase heart attack. Could a young kid have a heart attack? Yes, they can. Absolutely, they can. So you do have to watch that. Then the other thing you have is about cancer on the throat, lung cancer. The heart rate goes up, increasing of that. Appetite,
So now a kid who might thinking that they might be too fat. So now they're going to take more, thinking that it's going to be more depressing for them. But in using that, it's going to increase that even more. So, and then also you can see the motivation, that they're not going to be motivated. They're not going to do things. They don't want to do anything. So these are some of the things that you want to look at your kids just in case if they are using it. 그러니까 저희가 볼 거는 이 대마초를 피움으로써 여러 가지 나쁜 현상이 나타나는데 심장마비, 어린 아이들도 심장마비 일으킬 수 있을까요? 있어요. 대마초를 쓰면서 심장마비 일고 또 폐암 걸릴 수도 있고요. 그 다음에 식욕이 늘어날 수도 있고. The appetite is growing. Yes. 예, 그러면 이제 좀 통통한 아이들은 대마초를 피움으로써 식욕이 자꾸 늘어나기 때문에 더 많이 찌게 되면은 또 그거에 대해서 또 실망하게 되고 그거에 대해서 슬퍼지게 되는 거죠. 그렇게 되면 계속 피우게 되는 거고. 그래서 이 부모님들이 이런 거를 주시하시고 보셔야 돼요. 그리고 또 능력이 떨어져요. 하고 싶은 마음이 없어지고. 그렇기 때문에 이 만약에 자녀분들이 마약을 사용한다, 이 대마초를 핀다 그러면은 제일 먼저 이 어린 아이들이 능력이 있는지 없는지, 게을러졌는지, 식욕이 많아서 자꾸 음식을 자꾸 먹고 싶어 한다든가 이런 거를 참작하시는 게 좋을 것 같아요. See if there's other ones. This one. Okay. Let me go to the pharmaceutical. You have it. No, don't worry. This one. The ones that you have, you see, is about pharmaceutical and prescriptions. These are everyday things that we use in the house. So these are prescriptions that you might use, or these are prescriptions that your kids might use. It includes aspirins, Tylenol, ibuprofen, any kind of those kinds of things that you use over the counter. That includes that as well. Or if you have a prescription for other things as well, for whatever reason you might have, headaches, painkillers for your legs, your arms, whatever that you have. Those are part of the drugs problem that we have with the kids. The problem is that it's easily accessible to the kids. It's inside the bathrooms, it's inside your rooms, inside wherever it is, and they use it all the time. You have to be very careful of how much they take. They can't overdose on using too much Tylenol or too much ibuprofens. So you do have to be careful about those things as well. 지금 여기 보시다시피 의약품 처방약 그리고 또 매일 사용할 수 있는 약 아스피린, 아비프로펜 뭐 이런 거 이게 굉장히 중요해요. 뭐냐 아이들이 쉽게 가질 수 있기 때문에요. 거의 집안에 보면은 그 메디슨 캐비넷 보면은 거의 다들 있죠. 아스피린이라든가 타이레놀, 모추린 뭐 이런 거 다들 있잖아요. 쉽게 구입할 수 있는 거. 근데 이런 거를 많이 먹으면 이것도 굉장히 위독하게 되거든요. 그렇기 때문에 얼마만큼 많이 아이들이 먹느냐에 따라서 큰 위험을 줄 수가 있어요. 그렇기 때문에 그냥 쉽게 우리가 먹는다고 해서 집에 놔두지 마시고 아이들이 손 닿지 않는 곳에 놔두시는 게 중요할 것 같아요. The other part that I want to talk to you about is because of the amount of kids using the drugs is the regards to the painkillers. So when you use the Percocet is one of the biggest part of the painkillers. A lot of athletes use it. If you have injuries or if you had broken bones, they use this a lot. And the thing is that this is very addictive. Every time a person gets hurt, that's what the doctor's being prescribed. When I hurt my wrist, that's the first thing they want to prescribe is the Percocet. It is dangerous. It really is. So that's why some of the things that you see the government as well as
for us with the NYPD, we carry those things called the Narcans, where somebody overdosed. And a lot of the kids that use with the Percocet, they can't overdose on those things. Adults do it. Most of the overdosing with painkillers are between the ages of like 21 and 35 years old. So we do have to be very careful in regards to those kinds of things that they're using. 지금 중독성이 최고 많고 심한 게 있는데 이 이뇨제라고 그러죠. 이 페인킬러 이게 누든지 팔이 부러졌다든가 다리가 부러졌다든가 그러면 제일 먼저 처방하는 게 퍼크셋이라는 그 이뇨제를 처방을 해줘요. 근데 그게 중독성이 굉장히 심해요. 그래서 어린아이들이 이 이뇨제를 먹고 중독 걸렸다, 응급실에 온다든가 이러면은 거의가 이 퍼크셋을 많이 섭취를 했기 때문에 그래요. 근데 이거는 퍼크셋은 평균적으로 운동 선수라든가 운동 선수들 그러니까 먼저 또 여러분 어머님들도 아기 낳으시고 하면은 이 퍼크셋을 제일 먼저 처방해 주죠. 왜냐면 그게 치료 이뇨제로 굉장히 적용이 빠르기 때문에. 근데 중독성은 굉장히 높아요. 그래서 우리 경찰들이 갑자기 누군가 오버도스했다, 너무 많이 약물 먹어서 쓰러졌다 하면은 우리가 나르캔이라는 걸 갖고 다녀요. 그래서 제일 먼저 나르캔을 사용하면은 살릴 수가 있거든요. Alright, with the Narcans, we could save them. Yeah. But they do still have to go to the hospital right afterwards. You can't just leave them alone and saying that they're okay afterwards. 그래서 이 나르캔을 했다고 해서 금방 살아나서 그냥 괜찮아 이렇게 하면 안 돼요. 그건 잠시 그 순간적인 처방이기 때문에 병원에 가셔야 되고 의사 처방이 있어야 돼요. Okay. I don't want to go into too much into the other drugs because it's the same concept. So whatever they use is going to be the same thing. So what I want to do is that leave you guys with some of the seeking treatment options, and the other one is other resources where you could get help or the kids could get help. So this is one of the things with the seeking treatment options that they could have. So there are numbers there, and that they could call and ask for help. Right? 그러니까 다른 마약에 대해서는 얘기하지 않겠는데 왜냐면은 거의가 비슷해요. 거의가 그 중독성이 있고 어떤 식으로 그것이 우리 몸에 해가 되는지 그렇기 때문에 그건 이제 다 건너뛰고 여기 화면에 보듯이 치료 옵션이 여러 가지 있는데 그 전화번호라든가 그 웹사이트를 보면은 치료할 수 있는 방법을 구할 수가 있어요. Okay. And then the other one is the resources that you're going to have is in the that you could also contact, and they will help you as well. 여기 보시다시피 기타 리소스 이쪽으로 연락을 하신다든가 찾아본다든가 하면은 여러 가지 방법을 구할 수가 있어요. And we're going to go to the social media and the internet. 그다음은 이제 인터넷. No, I'm good. If they're okay. 잠시 브레이크 할까요? 괜찮을까요? 오케이. He's okay? Okay. So let's go. This is in English. Yeah, I'm going to need that. They have it in English or in Spanish? They have it in Korean. Okay, they have it in Korean. Okay, on this one, we're going to go over the things in regards to the internet and also regards to cyberbullying. What it is that a lot of kids, because we're foreign to this country, we are being cyberbullied. Even though you might not think so, and the kids might not talk to you about it, but when I talk to the kids, there are thousands of kids who goes through in regards to cyberbullying. 이제 지금 사이버 불링에 대해서 사이버 왕따
대해서 이제 말씀드릴 건데요. 이게 사회다 보니까는 이 젊은 층들에서 많이 사용하고 있죠. 그래서 한 1,000명 정도 계속 이 왕따를 당하고 있어요. Okay. Cyberbullying could be used anywhere through either internet, texting, instant messaging, Instagrams, Twitters, any of those social medias, including telephone, any of the electronic devices, including video games. So if you have Wii or if you have PlayStation or any other video games that they use, that could be used as part of the cyberbullying as well. 여기 화면에 보시다시피 사이버블링 괴롭히면 인터넷 아니면은 비디오 게임. 아까 말씀드린 위가 굉장히 우리가 사용 안 한 지 오래됐죠. 근데 위라든가 뭐 비디오 게임 한다든가 그러면 거기서도 왕따를 당해요. 비디오 게임이라고 해서 내 아들 뭐 딸은 비디오 게임 하는데 뭐 그런 거 있어 하는데 거기에서도 왕따를 당하기 때문에 부모님이 그냥 비디오 게임 한다 놔두지 마시고 주의 깊게 보셔야 돼요. Okay. There are two kinds of bullying. There's something called indirect and direct bullying. So, there you go. This is the direct bullying. So I'm going to tell you a quick story about this person. This young man, who was very young, I believe he was about 19 years old, he served in the U.S. military. What it was is that he was being bullied with the guys in his unit that he belonged to in the army. What they would do is that when they went for a hike, they would put rocks into his backpack. And the other thing they would do is that they would empty out the water from his canteen halfway, so that when they have to drink water, he will not have enough water to hydrate. This is what was going on while he was in the military. He told his parents about it. His parents says, "Don't worry about it. You're supposed to toughen up. You're supposed to do all those kinds of things in the military." He went away to Afghanistan. They started bullying him in Afghanistan. He couldn't take it anymore while he was in Afghanistan. And while he was there, he shot himself. You got the story? 여기 보시다시피 직접적인 괴롭힘이라고 그러는데요. 괴롭힘. 이 미 육군에 다니는 한 19살 된 데니 첸이 당한 건데요. 훈련 받을 때 육군에서 훈련 받을 때 그 배낭에다가 이 동료들이 돌을 집어넣다든가 더 무겁게 하기 위해서 아니면은 물 마시는 거기를 반밖에 안 채워서 충분히 물을 섭취를 못하게끔 그런 식으로 괴롭힘을 당한 거예요. 그거를 이제 부모님하고 친구들한테 얘기를 했는데 부모님은 너 군대 생활이니까 그런 거는 당연히 해야 돼. 괜찮아. 너가 더 튼튼하게 하기 위해서 하는 거야. 그랬는데 그거를 수모하고 이분이 아프가니스탄에 갔는데 거기서도 계속 왕따를 당해서 이분이 자살을 했어요. 그게 직접적인 괴롭힘이 된 거죠. I remember as a kid that we were told not to say anything. It is something that we keep within ourselves. Traditionally, we're supposed to survive through all those things. But the thing with him was he was more Americanized. So his thing was that he thought he could get help by saying other things to get the help from his parents. He even wrote letters, or he had on the internet with his friends. With all those things, because of the military that was supposed to make us stronger and is supposed to make us tougher, those same thing caused his death. So these are the things that happens directly to each person. Are there other things that could directly affect us in regards to cyberbullying? Yes. People calling us names, people saying things about us, who we are, how we talk, how we look, how we dress.
All those things are considered to be part of cyberbullying as long as it's done over the internet. 제가 간단하게 설명할게요. 조금 길은데 본인이 제임스가 잘할 때는 그래도 이런 수모를 당해도 그냥 참고 이겨내라 이렇게 잘했지만은 요새는 젊은 층들은 약간 미국적으로 자랐고 또 특히 이 자살하신 데니키 첸도 그런 식으로 자랐기 때문에 바깥에서 도움을 요청하려고 했는데 그렇게 안 된 거죠. The other one is called the indirect bullying. What it was is that this girl, if you look at her, she was a very young girl. She's from Canada. So what she did was is that she took notes, and she went on the internet, and she wrote all the things that was being done to her on the internet. No words, no nothing, just the notes that she had. And she just went one by one. Then at the end, she committed suicide. 지금 여기 화면에 보신 분은 캐나다에 있는 학생인데 일반적으로 인터넷으로 말을 하지 않고 자기가 당한 모든 수모를 노트를 해서 적은 거예요. 모든 수모 당한 거를. 그리고 나중에 그걸 보이면서 나중에는 자기가 스스로 목숨을 끊은 거죠. The next one. This kid, he was a young kid also. And what it was is that he was a very awkward kid. He didn't know that much about things with school. He didn't have a lot of friends. But what he did was that he did have a gun at home. One of the kids that he was in the same grades with told him, "Why don't you go and kill yourself?" What did he do? He went home and he killed himself. So simple words as that, it could cause a big destruction on the person. That's why it says on the top over here, destructive power of a bully's words. Words do hurt. You have to talk to your kids. The kids have to be able to talk to you. They have to let you know what's going on in the school and with their friends. 여기 보시다시피 이 학생은 이게 친근감이라는 게 이게 없고 약간 조금 의아한 학생인데 그 집에 총이 있었어요. 그런데 학교에서 이 왕따를 당하면서 이 학생들이 너 집에 가서 그냥 자살하지 총 쏴 죽어 이렇게 한 말에 집에 가서 총 쏴서 자살했어요. 그러니까 여기 보시다시피 the destruction power of a bully words 괴롭히는 말의 파괴력 하듯이 그 왕따의 말에 굉장히 큰 영향을 주고 있기 때문에 부모님들이 학생들 항상 자녀들을 잘 보살펴셔야 돼요. When he killed himself, basically he did it in front of his mom. What it was is that when he was talking to his mom over the phone, he was saying to his mom he's going to do certain things. She was very worried about him. So she called one of the neighbors to go and check up on him. When the neighbor went over there, they found him where he shot himself. By that time, it was too late. But the mom knew something was wrong. But he never spoke to his mom about it, and she never spoke to him about it as well. So that's what I'm trying to let you guys know is that you do have to talk to your kids, and the kids have to be able to talk to you. I know as a Korean person, when I came here in the United States a very long time ago, that we were taught that it's not something that we tell our parents. We kept a lot of the stuff within ourselves. Even myself, I wouldn't tell my mom, I would not tell my sisters, I wouldn't say anything, I would just keep it to myself. That's the wrong thing to teach our kids. You have to teach the kids to let them know that if there's a problem, to speak to you guys so that we do not have our kids doing these kinds of stuff. 한마디로 이 학생은
그 자기 엄마 앞에서 자살한 거랑 마찬가지예요. 왜냐면은 자살하기 전에 이 학생이 그 엄마하고 대화를 하는데 자기가 뭔가를 저지르겠다 말을 한 거예요. 근데 자기가 직접적으로 엄마한테 말을 하지 않고 뭔가 하겠다는 그 말에 이 엄마가 불안해해서 옆집에 연락을 해서 알아보니까는 그 자살을 한 장면을 그 옆집에서 본 거예요. 근데 저희가 자랄 때만 해도 부모하고 자녀 간의 관계에서 이런 거는 부모님한테 말하지 마. 이 대화가 없었어요. 대화를 그렇게 하는 것도 저희가 자랄 때만 해도 꺼렸는데 그렇게 하면은 안 되고 부모와 자녀 간의 대화가 있어야 돼요. 부모하고 자녀의 대화가 없으면은 이런 일이 생길 수 있고 막을 수도 있을 수도 있는 거고 모르죠 그거는. 하지만은 우리가 자랄 때만 해도 어떤 거는 부모와 대화할 수 있는 거고 어떤 건 아니다 이렇게 자라왔기 때문에 많은 대화 없이 자랐어요 저희는. 근데 그렇게 하면 안 되고 서로 대화의 연결을 만들어야 돼요. 대화의 선을 만들어서 자녀와 부모님들이 같이 통화가 되게. There are some examples of the cyberbullying, which is spreading mean text messages, photoshopping pictures, creating fake profiles to say that who they are, but they're not really that person. Okay? Posting fight videos, if they're which they are videotaping videos of somebody fighting. Those can be part of being cyberbullying. Spreading rumors, gossips, embarrassing pictures, and also sending threatening or harassing comments. Okay? If you notice some of the things in regards to with the news, that there has been where kids will call in and they'll say there's a bomb in the school, or I'm going to come into the school and I'm going to start shooting, all those things that happen. I know in Long Island, in the past 2-3 months, ever since the incident that has occurred in Texas, there's been at least 5 instances between my kids' schools that they had that. And also kids bringing guns into the schools as well. There's been at least 3 instances in Long Island where I live where the kids have brought guns into the school. So if you look at things in regards to the cyberbullying, you have to be able to have access to your kids' internet. Find out what they're doing. Find out what they're putting in there as well. I'm not saying your kids are doing this, but what it is that the other kids might be saying that are friends with them on the internet with your kids. So at least that you are aware of these things, and if you do have that, then you'll be able to let the proper authorities know so that could be taken care of. 그러니까 텍사스 사건 이후로 제임스가 사는 롱아일랜드에서도 자녀분 다니는 학교에도 한 최근에 5건 정도의 학교에 뭐 폭발한다든가 이런 사건이 많이 일어나고 또 한 3건 정도는 총을 학생들이 갖고 학교로 가는 경우도 있고 그렇기 때문에 이 부모님들 잘 보시고 이 사이버 괴롭힘의 예를 들어서 여러 가지 그러니까 mean하다는 얘기가 있거든요. 굉장히 여기서 나쁜 의미라고 하는데 괴롭히는 말 그런 문자를 보낸다든가 아니면은 사진 포토샵 해서 이제 자기 포토샵 하면은 얼굴은 학생인데 뭐뭐 다른 거라든가 동물이라든가 이런 식으로 포토샵을 해서 프로파일 가짜를 만들어서 포스팅한다든가 아니면은 싸움이 일어난 걸 몰래 애들이 촬영을 해서 그걸 인터넷에 올린다든가 아니면은 또 소문 가짜 소문을 퍼뜨린다든가 아니면은 특히 학생들은 굉장히 부끄러운 그런 모습을 보이고 근데 그런 거를 인터넷에 올린다든가 아니면 위협하거나 괴롭히는 그런 문자를 보낸다든가 이런 게 많기 때문에 이 부모님들이 학생들이 어떤 인터넷으로 들어가는지 그걸 보셔야 돼요. 그냥 믿고 나 애들은 이런 거 컴퓨터 잘해. 그래서 인터넷 잘 들어가. 그렇게만 놓으실 게 아니라 어떤 사이트를 가는지 무엇을 하는지 주의 깊게 봐주셔야 돼요.
So we're going to find out in regards to things that's online. So if we look at this, it is basically asking you who's looking at online. And I am going to touch upon in a couple of things, and that's in regards to future employees, college admissions, and law enforcement. Because we already know parents are, and we know the teachers are, because most of the work is being done nowadays are online. So with like power schools and other things. And the other ones, the online predators, we already know about that. But what the kids don't know about is about the employers, college admissions, and law enforcement. And all of them are online to see what they are doing. So 여기 보듯이 온라인에서 누가 당신 보고 있습니까? 그러는데 학생들도 알아요. 부모님이 자기 온라인 들어간 거 알고 보고 있다는 거 학생도 알고 그 다음에 선생님들. 왜냐하면 모든 요새 교과가 인터넷으로 하고 있잖아요. 그렇기 때문에 당연히 선생이 보고 있다는 거 알고 있고 그 다음에 온라인 프레데터 하면은 그 나쁜 사람들 그 사람들 보고 있다는 거 알아요. 근데 학생들이 모르는 거는 이 세 가지. 앞으로의 employee라든가 아니면은 경찰이라든가 아니면은 대학교 admission officer라고 있어요. 그러니까 대학교 갈 때 접수서만 내는 게 아니라 거기에 대학교 내에 admission을 하는 사람들이 그 학생들의 프로파일이라든가 이런 걸 온라인으로 보고 있어요. 그걸 이제 대학교 들어갈 학생들은 모르고 있는 거죠, 그거를. I have friends of mine who are like managers, or they are like the district managers. One of my very good friends, they are part of with the McDonald's organization. And I was talking to him to get the kids to work for McDonald's. So first thing he tells me is that you have to find out which McDonald's and has a code. Second is to send in their application into on the internet. So when they apply for the internet, first thing he does, that he checks what they have on the internet. Your kid says, well, I don't use my name on the internet. I don't use anything on of my things on the internet. All the kids who apply for jobs has to have an email address where they have to respond back to. Using that email, the employer of the job could find out everything about them. You could Google your name as well, and you could find everything about you as well. That's what they do first thing. So now, if you have pictures or the things that you said on the internet, that's going to come out, and that's going to make determination whether or not they're going to hire you for the job. 그래서 얼마 전에 그 아는 아이들을 맥도날드 파운데이션으로 해서 접수 신청을 했는데 거기서 이력서에다 적어내는 게 있어요. 근데 학생들이 나는 내 이름을 안 써. 가짜 이름을 써. 가짜로 해. 하는데 거기서 채용을 하려면 이메일 주소를 요구해요. 그럼 이메일을 주면은 그 회사에서는 그 이메일을 가지고 모든 거를 본인에 대한 걸 알 수가 있어요. 학생들은 나는 그걸 안 쓰는데 이렇게 해도 이메일 하나만으로 그분의 뒷조사가 다 나타나는 거죠. 그래서 사진이라든가 아니면은 말하면 안 되는 거 이런 거라든가 이런 것이 다 나타나게 되는 거예요. 근데 이거를 이제 학생들은 모르는 거죠. 지금 나 아직 어려 이런 거 신경 안 써. 근데 이 모든 인포메이션이 없어지는 게 아니기 때문에 나중에 회사 직원으로 신청을 해도 그게 나타나요. That goes the same thing for the colleges. Most of the Division I schools like Yale, Princeton, St. John's, whatever schools that are very prestigious or private, they have somebody who has they call the admission officer for the college. They have every right to check anything that goes on the internet. Internet, it is not private.
So meaning that anyone has access to those things as well. So could these people do these kinds of things? Absolutely. They get paid a lot of money to find out what the kids have on the internet before they admit them to the college. If they get scholarships, sports scholarships, especially sports scholarships, the recruiters are going to look at the things that goes on the internet as well. If something that they see after they get admitted to the college with the scholarship and they do something wrong while they're in college, they could take the scholarship away. 그러니까 대학교에서 이 입학 신청서에서 스칼러십으로 들어갔어도 먼저 들어가기 전에 이 college admission 한 사람들이 인터넷으로 그 학생들을 뒷조사를 다 해요. 이게 프라이버시를 보호하는 게 아니기 때문에 누구든지 볼 수가 있는 자격이 생기는 거예요. 그러면은 이 학생이 특히 운동을 해서 스칼러십을 받았다 하더라도 이 college administration에서 굉장히 돈을 많이 그런 것만 전문적으로 하는 분이 있기 때문에 조금이라도 잘못된 거를 인터넷에 쓴다든가 아니면 사진을 냈다든가 하면은 스칼러십을 다시 뺏을 수가 있어요. 왜냐면 이 인터넷이 privacy protect가 아니기 때문에. So certain things are to be kept private. So if you have young kids, make sure the young kids are not putting out personal information where they're telling them how old they are, what their name are, what school they go to, where they live, what street they're around. If they go to a private school, make sure they don't have clothing on that has pictures of them with the schools that they go to. Because a lot of times, certain schools have certain colors of uniform they must wear. So that also tells them where they're at. Taking pictures with friends. If you take pictures of with their friends, they have to ask permission if they could post those pictures with their friends. Because you have every right to not to have those pictures on the internet. If you ask them that you don't want those pictures and it's in there on the internet, they have to remove those pictures from there. It is your right as a parent to tell them that you don't want those pictures on the internet. 부모로서 자격이 이 비공개 유지라고 해서 이 프라이버시를 할 수 있는 게 있는데 그 학생들 이름이라든가 생년월일 주소 아니면 학교 왜냐면 학교에 따라서 여러 색깔이 있잖아요. 그 학교에 대한 그거에 있다든가 아니면은 그 자녀분들의 친구들하고 같이 사진이 있다든가 이런 거를 없앨 수가 있어요. 그걸 remove 해달라고 요청할 수가 있는 자격이 있어요. There are some social media apps where I want you guys to be aware of. If you look at some of these things, these are the things that your kids are using. And this is the way they are going to hide what they're using. Right? So you're even looking at the calculator. Is a vault or a secret app that appears harmless but hides photos, videos, files, and browser history. So that means if you look at it and you want to see what apps or what they've been doing, it could hide all those things. So you do have to be very careful on the things that your kids are using. 여기 보시다시피 소셜미디어 장소의 앱이 있는데 이건 뭐냐면은 자녀분들이 특히 칼큘레이터 이걸 하는 거는 사진이라든가 비디오라든가 이런 거 본 거를 딱 없앨 수가 있어요. 그러니까 부모를 속일 수 있다는 얘기죠. 이 앱을 깔아 놓으면은 자기가 보면 안 되는 걸 봐도 이걸 깔면은 다른 사람이 기록이 없는 것 같이 되기 때문에 이 부모님들이 요거를 무슨 앱인지 참작을 하셔야 돼요. 만약에 자녀분께서 이거 갖고 있다 하면은 하나의 속이는 거죠. 숨기는 거 되는 거죠. The next one you'll see is more that has Kick, Line, Live Me, and Meet Me. Those are also other apps that the kids might be using as well. And that all these things are being hidden so that you don't know what they're doing on the internet.
여기 보시다시피 이것도 마찬가지로 자녀분들이 쓰고 있을 수가 있어요. 하나의 자기 보는 거를 숨기는 그런 앱이기 때문에요. The last one I want to show you in regards to it's called the digital slangs. Okay, so your kids, they're very good at using different kind of language. The language they use on the phones are very different from what they do from inside the school when they got to do reports and other things. So a lot of times they'll have something like these things. So if you look at this way, it asks ASL. So if they typing or somebody types and puts down ASL, basically is asking you what is your age, what is your sex, and what is your location. So that person is asking your kid where they live, whether male or female, or how old they are. Can the kids lie about it? Yes, they can. What does that mean? That means you might have somebody on the other side who's a lot older or a lot younger. But you don't know because you don't see their faces. So if you look at some of these slangs and you see your kids using it, or even adults using it, then you have an idea what they are. 그러니까 이게 디지털 슬랭이라 그러면은 하나의 속어라고 하죠. 예, 맞아요. 속어인데 만약에 인터넷에서 이런 것이 보인다 하면은 여기 ASL 하면은 나이와 성별과 장소를 하는 거예요. 그러면 이것이 이 섹스 프레데터 이런 사람들이 그걸 쓰면은 하나의 어린이라고 생각 안 하고 어린이들은 이제 자녀분들은 이게 누구지? 나 친구인가? 이렇게 하는데 이게 섹스 프레데터가 할 수 있는 거거든요. 그러니까 이런 이 속어를 아셔야 돼요. 그래서 자녀분들이 이 속어를 쓰는지 안 쓰는지. If you want to find out more about it, go to the social media acronyms and you can find out more things that your kids are doing on the internet as well. One of the big things that I found with kids and the parents tell me is that POS. POS stands for parent over shoulder. So that means if the kid is putting down and says POS, it means that they're telling the other person that there's a parent inside in the room with them. So they have to be very discreet in what they do. 그러니까 하나의 또 다른 속어는 POS 하면은 parent over shoulder 해가지고 이 다른 사람한테 한마디로 신호를 주는 거예요. 내 지금 부모님이 집 안에 있다, 방 안에 있다. 그러니까 하나의 딱 속어를 해주면은 저쪽에서 이건 하면 안 되겠다 하는 그런 신호를 보낸 거죠. 속어로. The last thing I want to leave you on the note is that if you look at it, there are 13 million kids being bullied every year. This is back in 2019, 13 million kids. That means that's the school age kids. That's a lot of kids. So you do have to talk to the kids, remind them that they could talk to you, and make sure you reach out to them so that they know that you care about them and that they don't have to go through this on their own. 그러니까 이 2019년도의 조사 결과를 봤을 때 13 million 학생들이 왕따를 당하고 있어요. 그러니까 2019년도 벌써 3년 된 거죠. 그러니까 점점 숫자가 늘어나고 있기 때문에 이 부모님들하고 자녀 간의 대화로서 혼자서 이렇게 왕따 당하지 말라. 내가 부모님으로서 너의 의지 될 수 있게끔 대화를 해서 자녀분들이 왕따를 당하지 않게 보살펴 주셔야 돼요. 저희가 여러분들한테 권장하고 싶은 거는 이 사건이 일어났을 때 신고 안 하고 그냥 알고 있으면 이 경찰로서는 컴플레인이 없기 때문에 나설 수가 없어요.
물론 경찰서에 가면은 바쁘다 보니까는 어떤 경우는 심한 경우는 2-3시간 기다린다는 말도 있어요. 굉장히 바쁜 시간에 가 있는 게 너무 고통스럽고 말도 안 통하기 때문에 나는 안 하겠다. 뭐 내가 지금 죽지 않고 살고 있기 때문에 그거를 나는 그냥 놔둘래 하시는 분들이 좀 많아요. 근데 사건은 일어나고 있어도 실질적으로 저희들이 가서 어떻게 할 수가 없어요. 왜냐하면 컴플레인이 없기 때문에, 케이스가 없기 때문에 저희가 그렇구나 하지만 안 나타나기 때문에 그냥 사건이 그냥 없어져 가는 거예요. 하지만 피해자는 계속 늘어나고, 그래서 저희가 권장하는 거는 이 경찰들한테 시간이 걸려도 신고를 해주세요. 부탁을 드리는 거예요, 시민들한테. 그리고 영어가 안 통해도 랭귀지 라인이 있어요, 요새는. 그래서 그냥 무조건 Korean 해버리시면은 의미적으로 랭귀지 라인을 통해서, 통역관을 통해서 보고서를 쓸 수가 있죠. 보고서가 많아지면은 그 지역에서, 그러면은 경찰이 출동해서 더 조사할 수가 있는 거고, 더 많은 경찰을 그쪽으로 내보낼 수도 있고. 그런데 우리가 안 하게 되면은 아무런 기록이 없는데 저희가 그쪽으로 경찰을 더 내보낼 필요가 없죠. 그렇기 때문에 조그만 일이라도 피해자가 되면은 신고를 하셔야 돼요. 그리고 이 한인분들, 제가 아까 영사님을 만났는데요. 이 특히 한국 분들 상대로 해서 도와줄 수 있는 게 그 총영사관에서도 한국 시민자들이든가 한인들에 대한 거면은 이 전화번호를, 근데 이제 총영사관 이거 적으시는 게 좋을 것 같아요. 이 총영사관 대표 전화, 이건 업무 시간에는 646-674-6000. 다시 여기는 646-674-6000번. 여기 이제 대표 전화고요. 이제 만약에 사건이 지금 났다, 아니면 지금 야간이거나 주말이다 하면은 이 또 다른 번호는 646-965-3639. 646-965-3639. 이건 이제 뉴욕에 있는 대한민국 총영사관인데, 이 영사관에서는 이 동포를 의뢰하기 때문에 어떻게 해서든지 도움을 주고 싶은데 여러분들이 연락을 안 한다고 그러시더라고요. 그래서 그런 사건이 일어나면 동양 사람인데 도와주고 싶은데 인포메이션이 없으니까는 못 도와주고 있다, 그런 안타까움을 표현하시더라고요. 그래서 여기 물론 이제 미국에 살아도 한인 동포이기 때문에 영사관 쪽으로 연락을 해서 도움을 요청을 하면은 피해자는 아마 다른 여러 가지로 도와줄 거예요. 그래서 여기 계신 분도 아니래도 다른 분들, 친척이나 친구분들한테도 이 번호를 전화에 입력하셔가지고 이런 사건이 일어나면 즉각 연락을 해주세요. 그리고 경찰서 가서 신고도 해주시고요. 물론 이제 나 영사관에서 일어난 거 다 알아, 뉴스에서도 신문에서 다 나왔어, 이렇게 해서 그게 됐다는 게 아니에요. 그런 소식만 들었지 실질적으로는 컴플레인이 없으면은 솔직히 없던 문제라 이렇게 될 수가 있어요. 그래서 신고를 꼭 해주셔야 돼요.